So in this story I'm going to talk to you about creating HTML link. How do they work? In HTML we have two different ways of linking your page to another page. A link can be an image, it can be a text, it can be an email. All you have to know is that a link, to be called a link, it must take you somewhere else from where you are, which means a link takes you. A link must act as a bridge between two components. So in HTML, to create a link, we use a tag called anchor tag. It is defined by this A. Then we will type out A, then href. Href is defining location yawe ushaka ko iyo page yawe iri kujyana. For example, let's say I want to go to facebook.com. When I click this link, I want to move to facebook.com. Let's say http // then facebook.com. Then we cross up this link. Let's say go to Facebook. You cross this A tag, call it anchor tag. Then as you can see, a link is by default, a link is blue and underlined. No kuvuga iyi link iba ari ubururu kandi ikaba yari underlined. Ningirika kuri go to Facebook, urabona ko urashaka kwita banjyana n'ubundi kuri facebook.com. Mpamvu nagiye nuko nta network mfite, niyo mpamvu banzaniye ngo try again. Ariko urabona ko muri iyi address bar dufite http facebook.com, niho bahise banjyana. Uburyo dukora link noneho tukalinkinga document, reka dukore iyindi page. Dukora another page, Ctrl N and Ctrl S. Iyi page ngiye kwita page 2.html. Okay, reka dukore noza byihuse cyane structure HTML, simuyikase muyikore byihuse cyane. Structure HTML. Then let's say title. This is page 2. Okay, urabona ko iyi page 2 ni index.html biri located muri the same folder. Noneho iyo twakoze link itujyana outside ya folder, urabona ngaha ngaha turimo turaccessinga facebook.com, kandi facebook.com turabizi ko iri hosted online, ntabwo iri muri la foto. Ubwo iyi ngiyi tuyita external link. Then tugira noneho uburyo dukora ama internal link, ni the same as this one. Turahita tuzanga tuvuge href, noneho location yacu igiye kuba page2.html. page2.html. Let's say go to page 2 and you try go to page 2. Ninza no kuri go to page 2 nkahaklika
ariko nagiye kuri page 2, ariko kuri page 2 nagiyeyo nta content ndashyira. Reka tuvuge wenda heading 1, page 2. Welcome to page 2. Urabona ko twageze kuri page 2. Noneho kugira tuve kuri iyi page 2 tugaruka kuri index.html birasaba ko dukirika iyi arrow iri hano, sibyo? Ubwo rero why not creating a link which has to take us back to the index.html. Let's say href come back to the index.html, and this is going to be a home page link. Urabona ko dufite iyi home page, link ya home page. Ninkika kuri no link ya home page, ndagaruka kuri iki, kuri index.html. Buno buryo dukoramo link, link internal na external. This is say home page. Welcome to home page. Okay. Come to home page. No. Hari ubundi noneho uburyo ushobora kuza nka hano tugiye muri directory yacu. Urabona ko dufitemo hano index.html tukagira na page2.html. Noneho ushobora gukora folder, reka tuyite pages. Noneho muri iriya folder tugashyiramo izindi dokima. Noneho tukajya dufata iyi index.html tukayilinkinga n'iyindi page wenda iherereye muri ino pages folder. Tubikore nabyo. We are going to create a link which will take us to the, first of all, let's create a new file. We are going to save this file inside this pages folder. Let's call it page3.html. Okay, let's say heading 1, welcome to page 3, and cross this heading 1. So I'm going to come over here on the index.html, then I'm going to create a link which will take me to page 3. Remember, page 3 is located inside pages folder. Then href. Then so to create a link which has to take me inside the folder, ndandika izina rya folder mbere yayo. Ndavuga uti pages, then /. Remember iyi pages nansanga ni ya folder na rimwe, then /. Hano ndahita mashyira rimwe mu zina rya dokima iherereye muri iriya folder ya pages. Ushobora kuba ufite pages ariko irimo wenda html, dokima za html zirengeye nk'eshanu gutyo. Rero wandika pages, then /, izina rya html document dushaka ku accessinga. For us it is page3.html. Let's say move to page 3, close this link. Then ninza muri browser kora refresh. Urabona ko dufite link ya move to page 3. Ninyikirikaho pages, page 3. This is not sorry,
nayise page 3, ntabwo ari page 3, ni page 3. I made a mistake. So ninyirikaho noneho urabona ko wanzanye kuri page 3. Welcome to page 3. noneho ngiye kujya hano muri page 3 nkoremo link noneho ingarura kuri index.html. nabyo biri simple, nukuza hano ukavuga uti then href. hano ntabwo ndibuze ngo mvuge index.html. impamvu nari bubikore nuko index.html ntabwo iherereye muri folder imwe n'iyi page 3.html. ni ukuvuga bifite parent folder iri the same, ariko page 3 yo iri mu yindi folder. noneho ubwo ndavuga uti ni dot then /. iyi niyo syntax, dot then / index.html. Control S to save this document. It is not it will come to page 3. ntabwo nanditse content, niyo mpamvu nari kuyibona. home page ntabwo nari nanditse content, niyo mpamvu itabaga displayed. Okay, ninkirika kuri no home page ndahita ngaruka kuri welcome to home page. ninjya kuri move to page 3 ndahita ngaruka kuri page 3. noneho icyo ni ikintu nshaka kubabwira. Link like I said, link cannot is not always to be, it doesn't have always to be a text. It can be an image or it can be something else. Let's come over here then. ngiye gufata gushaka ifoto ubundi nze nyishyire mo hariya. fata ifoto iyo ari yose mu mafoto ugira. fata iyi foto nze nyipestinge mo hano. no nyirineminge rope. urabona ko nyise rope.png. then noneho ningarukamo hano ariko muri browser dufite move to, ngiye kuri home page. muri browser dufite move to page 3. ushobora kuvuga uti ntabwo nshaka ko hano hagati hajyamo iyi text ya move to page 3, ahubwo ndashaka ko hajyamo ifoto. ngiye nkirika ku ifoto noneho injyane kuri page 3.html. ubwo nta kindi ukora, ni ukuza ugakora img then source is going to be yazina it is ropin.png. defines a width width tuyigire wenda 100. hano ko rope yaje. ninkirika kuri rope ndahita njya kuri page 3.html. buno buryo dukuramo amalink in HTML. so thank you guys for watching. if you enjoyed this video, please leave a like and subscribe as well.